It's a privilege to have the ex-MLA with us, Gurram Reddy garu. Please come on to the dais, sir. I request Shyam Prasad Reddy garu, the convener of the event, please. Okay, sir. Relax for some time, sir. Shyam Prasad Reddy garu, please accompany me to the dais, sir. We also request the chairman of the Institute of Engineers, please come on to the dais. I now request, it's my pleasure to request the keynote speaker for today's event, Dr. K.V. Ramanrao garu, please come on to the dais. And now I request the chairman and the convener to give the bouquet to the chief guest, Dr. Gurram Reddy garu. And Ramana Naikar, please accompany the keynote speaker for today, Dr. K.V. Ramanrao garu. And also appreciate the chairman, convener and the chairman-elect to invite him on the dais with a bouquet, please. I request Shyam Prasad Reddy garu also to sit on this, since he's already in the dais, and also the chairman-elect Ramana Naikar garu also to sit on the dais. And it's my privilege to welcome you all for this today's event. All corporate members, past chairmen, past secretaries, and very prominent personalities who are sitting in the dais. We also have this live stream, and I also appreciate welcoming them to this event, sir. With this, I request the chairman to preside over the event. Thank you. Dino I request the dignitaries on the dais to light up the lamp before starting the program. And also request the council members and committee members of IEA join for lighting the lamp. Family members also, please join with us. Family members of Gurram Koti, please join with us. Reddy. Sir, please. Sir, please. Yes. Just side it. Side, sir.
Sir, yes. जोहार गुर्रम कोटी गारी के जोहार गुर्रम कोटी गारी के जोहार एमएंड इंजीनियरिंग गुर्रम कोटी गारी के Right, sir. Respected today's chief guest, Sri M. Bhavan Reddy garu, ex-MLA, Chairman, the Telangana State Agriculture and Farmers Welfare Commission. Keynote speaker, Dr. K.V. Ramana Rao, Dean, Agricultural Engineering and Technology, PJ, TAU, Hyderabad. Dr. K. Sitaram Babu, FIE, Honorary Secretary, IA, Telangana State Center. Engineer, M. Samprasad Reddy, FIE, Council Member, IEI, Chairman, Governing Council, SK, IEI, and President, TREA, and convener of today's event, Professor Dr. Ramnanayak Bhanatu, FIE, Chairman-elect, IEI, Telangana State Center, Council Members, Dr. ISR, Past Chairman, G. Rameswara Garu, retired engineers, present working engineers, family members of Gurram Koti Garu, all invitees, ladies and gentlemen, good evening to all of you. Today I feel it is a great privilege and honor to be with this august gathering and extend a warm and hearty welcome to the chief guest, keynote speaker, and all of you for this Engineer Gurram Koti 7th Endowment lecture. Today, I am very happy to be associated with this memorable event. I am glad to inform you that the Telangana State Center of the Institution of Engineers India has been regularly organizing endowment lectures, and they are totaling to 20 in an academic year. On the birthdays in honor of eminent engineers like Engineer Viswavaraya, Engineer M. Reddy, Professor K. Gopichand, Dr. J. Purushottam, Engineer G. Prabhakar, Engineer Koga Krishnamohan Rao, Engineer S. Balakrishna Reddy, Engineer G. V. Subbarao, Engineer T. Hanumantarao, Engineer A. P. Ranganatha Swami, Dr. S. Raghavachari, Dr. Narla Tatarao, Engineer Matur Gopal Rao, Engineer Gurram Koti, whose endowment lecture today we are conducting here, Engineer Atul Venkateswar Rao, Engineer R. L. Rasu, Dr. John A. Murray, Dr. M. V. R. L. Rao, Engineers L. Venkatakrishna Iyer, K. V. Srinivasa Rao, and M. L. Swami, Dr. A. Ramakrishna, and Engineer I. Basavarazu endowment lectures. We wish to inform you that the Telangana Retired Engineers Association approached the Telangana State Center to organize an endowment lecture in memory of legendary engineer Gurram Koti Garu, Superintending Engineer, retired, CAD department, every year on his birthday. The Telangana State Center Committee at its meeting held on 24th August 2019 has unanimously resolved to organize an endowment lecture annually at our center in honor and the memory of an eminent irrigation engineer, Engineer Gurram Koti Garu. I am glad to
give brief introduction about Engineer Gurram Reddy garu to elite participants. Engineer Gurram Reddy was born on 23rd September 1925 in Tippatti village of Nalgonda district to Papireddy and Sita. After matriculation at Nalgonda, completed BA and BE in civil engineering from Usmania University. After completion of graduation in civil engineering, joined in Tungabhadra project. After bifurcation of Hyderabad state in 1956, he got transferred to NSP and he was in charge of Chalagutti tunnel. He was transferred to Vamsadhara project investigation division in 1970 as a punishment for his support to Telangana agitation in 1969. Worked in SRSP as executive engineer. After promotion as ACE in 1975, posted as project administrator of NS Left Canals. In 1979, posted to CCH and retired in 1983 after completing Kakatiya Canal from land to kilometer 234. He married to Susila of Gudapuru in 1944 and having 3 sons and 2 daughters. Eldest son Satyanarayana Reddy, civil engineer. Second son Dr. Ramesh Reddy is in USA. Third son Pradap Reddy, a computer engineer in USA. And eldest daughter Aruna and youngest daughter Geeta. Engineer Gurram Reddy expired on 26th June 2003 at the age of 75 years. He will be remembered as a dynamic taskmaster and able administrator. Today, Telangana State Center arranged Engineer Gurram Reddy 7th Endowment lecture on the topic Engineering Applications in Enhancing Water Use Efficiency and Crop Water Productivity. Since all of you are anxiously awaiting to hear the talk from our keynote speaker and also the message from our Chief Guest Kodam Reddy garu, I am limiting myself and hope that you all will really enjoy the talk and message from keynote speaker and Chief Guest respectively. On behalf of the Telangana State Center of IEI and on my own behalf, I once again extend a hearty welcome to Chief Guest Sri M. Kodam Reddy garu and keynote speaker Dr. K.V. Ramarao garu and all of you for this important event. Thank you, Ananta. Now I request Engineer M. Samprasad Reddy, FIE Council Member of IEA and Convener of the event, to introduce our keynote speaker. Good evening to everybody. I am very much thankful to the chairman of IEA Dr. VENKATRAMA garu, for giving this opportunity to introduce the eminent engineer Dr. K.V. Ramarao garu, who is going to give today's endowment lecture on water safety savings. Usually, engineering applications in enhancing water use efficiency and crop water productivity. It is the most important topic. Therefore, I am very much happy. Moreover, today in the morning, with the permission of the chair, I want to share one information. Today morning, with the family members of Gurram Reddy garu and some of my retired engineers,
we went to Chintagattu camp to pay floral tribute to Gurram Koti garu, where his statue was installed on 25th April this year with the cooperation of the family members, especially Mr. Satyanarayana Reddy garu. Really, we are overwhelmed there after going there, and the local retired engineers and service engineers all have joined us in paying tribute to the great legendary engineer Gurram Koti garu. Okay, Dr. K.V. Ramana Rao is presently working as Dean, Agriculture, Engineering and Technology at Professor Jayashankar, Telangana Agriculture University. It is in short form there, I wanted to put it in full form. PJTAU, Hyderabad. Prior to it, he was head Irrigation and Drainage Engineering Division, ICIR, Central Institute of Agriculture Engineering, Bhopal for 2 years. He graduated in 1993 from Acharya N.G. Ranga Agriculture University in Agricultural Engineering and Masters and Doctoral degree with his specialization in Soil and Water Conservation Engineering from Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. He joined ICIR services at C.I.C.I. Bhopal. May I know the full form of C.I.C.I, please? Central Institute of Agriculture Engineering, Bhopal, after completing doctoral degree in the year 1998 and served over 25 years. For a brief period, that is for 9 months, he was on deputation to Science and Engineering Research Board, DST, New Delhi. He completed 24 research projects, mostly focusing on micro irrigation systems, automation and water management aspects under biotic and abiotic stress conditions. He is a recipient of several awards and fellowships, which includes Norman Borlaug International Agriculture and Technology Fellowship 2011, Indian Science of Agriculture Engineers Fellow, ISAE, Commendation Medal, ISAE S.J. Hiran Award, ISAE Team Award, ISAE Distinguished Services Award. His professional contributions are also recognized by other organizations, ISO TC 347, Food and Agriculture Division 17, 22 and 34 of Bureau of Indian Standards, MP State Level Executive Committee of State Horticulture Department, NHB Regional Office, Agriculture Hub, IIT Indore, MP Agro Industries Limited, in which he is a member. He is also a member in Expert Committee for Design of UG Course Curriculum BTech Agricultural Engineering for Rajiv Gandhi Technical University Bhopal, and also for Design of Vocational Courses on Micro Irrigation Systems and Protected Cultivation Technologies for Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational Education, NCRT, Bhopal. His contributions are reflected in more than 80 research papers, 40 technical bulletins, popular articles, 8 books and 24 book chapters. He promoted agricultural engineering technologies such as pipeless drainage, micro irrigation systems and protected cultivation structures in farmers' field across the country. Thank you. Here is your keynote speaker, Dr. K.V. Ramana Rao. Thank you. Thank you very much, Dr. Shyam Prasad garu, Dr. Kodan Reddy garu, Dr. Subbaiah garu, Dr. Ramana Nayak garu, other dignitaries, some of my teachers who are sitting over here, and some of my seniors, and some of my juniors, as well as the Indian Institute of Engineers members. It's a proud privilege for me to
deliver endowment lecture, which is on engineering applications in enhancing water use efficiency and water productivity, groundwater productivity. May I have, sir? Basically, after the introduction, you might have understood what is my previous role. It was totally a researcher role. So my presentation would be restricted to the research findings, wherein the engineering applications. Screen in the okay. Fine. What are the engineering applications that can help in enhancing the water productivity, especially when it comes to crops? Because the ultimate goal of any reservoir or any water supply system is to enhance the crop yields. There is a difference between water use efficiency and water productivity. Of late, agronomists or plant pathologists in agriculture system, they use water use efficiency is equivalent to your water productivity, but it's not true. It is something like your conveyance and distribution and storage efficiencies together will give you water use efficiency, whereas the water productivity is how much quantity of water we applied and what we got in return. That is the water productivity. Therefore, my presentation is mostly related to water productivity, because water use efficiency part, you people at field level you are doing it. And the demand for water is chasing the water resources, and the water resources are distributed to different sectors, and more specifically in agriculture sector, the water requirement is more than 70% of available water is being used in agriculture, and in other fields, other sectors it is very less. Whereas the mismanagement of water is the result of water scarcity. This is being spread out by World Water Council, saying that it's not availability, it is the mismanagement. Therefore, the management aspects, if we properly address, then the water scarcity issues can be addressed. And if you look at this particular slide, the government of India is seriously and strictly they are thinking to price the water that is being supplied to agricultural fields. For that, there was a 3 times state level agriculture water resources ministers meeting took place. This was the first meeting wherein almost 19 states in India, they agreed for pricing the water at field level. That means we have to meter it. Once you meter it, then we can price it. For that, the government is seriously thinking, and there were 3 rounds of discussions already happened. And even in the state of Maharashtra, where the Maharashtra Water Regulating Authority, they control water in the Maharashtra state, they have issued a notification, a tender or a requirement wherein they specifically say that a person is or an agency having experience in monitoring and pricing water are required for a particular position. That indicates the seriousness of the government in pricing the water. We all understand why the water needs to be judiciously utilized, and there are many systems wherein the water use efficiency can be enhanced. If you look at the conventional flood irrigation systems or furrow irrigation systems, where the water is mostly lost by the conveyance losses, or maybe depercolation losses, or maybe seepage losses, or evaporation losses. The targeted point, by the time you apply water, almost 60 to 70% of water gets waste without any use. Whereas in the modern irrigation systems like drip irrigation or sprinkler irrigation systems, we can achieve as high as 95%, because all type of conveyance losses we are addressing, and evaporation losses to some extent, and seepage losses to maximum extent. Therefore, micro irrigation systems would be the better solution for getting a higher water productivity as compared to the conventional irrigation systems. When you look at the water consumed by majority of the crops, which every day we use, right from the cup of coffee to rice, to produce 1 kg of rice, it requires more than 3000 liters of water. In 1 hectare area, if we are producing 50 quintals of rice, that is 5000 kg, multiplied by 3000 liters, if we take average, it is more than 150 lakh liters of water we are applying.
Whether the rice crop requires that much quantity of water or not, that is a debatable issue which I am going to address at later stage. Now, a human being or a plant, why it requires water? Why we require water? It is just to meet out the water losses and to have a metabolic activity in our body, we require water. Especially in plant system, the transpiration is the only means by which the water is lost into atmosphere. To some extent evaporation. But when we are applying water to a soil, not to a plant. Therefore, our target should be application of water to a plant. Now, the crop has a beautiful mechanism wherein the feeder root system, which is at a shallow depth, takes all the nutrients or moisture whatever we apply. That means if we can irrigate or if we can provide moisture at the shallow root depth up to maybe 10 to 15 centimeter, depending upon the effective root zone of the crop, up to 50 centimeter of its effective root zone depth, if we provide water, more than 80% of water or nutrients can be taken up by a plant. Of course, we all know the micro irrigation system starts with the drip irrigation system, drip irrigation system, different components, and even different systems are there. It could be online or inline, where close growing crops are there. Inline systems we go. If the wider space we go for online systems. In the engineering intervention, the latest intervention is the hybrid drippers. Suppose if a farmer wants to have an orchard along with a vegetable crops, then what we should go for it? Then it cannot be online, it cannot be inline totally. Therefore, there are hybrid drippers which are now under research side and they are commercialized recently, wherein you can have a hybrid dripper, you can just insert it, which will act as an online dripper as well as whenever you require, you can close it also, wherever you do not want to apply water. This is how we have to irrigate the plant, not the soil. And whenever we are selecting irrigation systems also, the type of soil is very, very important. Whenever we design any irrigation system, whether it is clay soils or whether it is sandy soils or it is loamy soils, we have to look at it based on that, because in red soils the vertical movement would be very high. In clay soil the horizontal spread would be very high. Therefore, the discharge rate or the timing of operation, irrigation frequency or irrigation interval, we have to decide based on the type of the soil. And for that, now the subsurface drip line irrigation systems are also commonly used especially in the state of Maharashtra for sugarcane and cotton crops, where the nutrient requirement is very high. The subsurface drip lateral laying machines are available. Commercially they are available, and even in the institute which was introduced earlier, that is C.I.C.I, Central Institute of Engineering, we have developed, wherein you can install it at around 15 centimeter depth, and that can be retrieved whenever you do not want to use it. And automation systems are available in micro irrigation systems or drip irrigation system, wherein it could be timer based or it could be the volumetric based or it could be the real time based. These are the solid walls which are installed, and these systems I am just giving you an introduction about what is available at present. And in the timer, the automation in timer based, you decide how much time you have to operate a particular wall and you program it, that system can be operated. Similarly, in volumetric based systems, if you know the crop, how much quantity of water a particular plant requires, we can deliver by providing volumetric based controllers, and that much quantity of water can be delivered over there. In sensor based systems, the real time data will come to the controller, and that will give you, depending upon the field capacity of the soil, if the moisture sits below field capacity, it gets automatically activated. Now the IoT is being introduced in every sector, even in irrigation sector. For micro irrigations also we can introduce by getting the feedback. Multiple walls and multiple sensors can be controlled. Even in the drip systems, wherever it is being installed, there is a problem of the clogging in the drip lateral lines. That can be automatically flushed by providing automatic flush valves, which are automatic filtering systems which are presently commercially available. Of course, the water saving is being proven, especially in the case of drip systems. Apart from water saving, for the same crops, if you look at it, for the same crops, water saving and electrical savings also. It is being estimated that if you want to pump 1 cubic meter of water from 100 feet depth, it requires nearly 0.2 kilowatt hour electricity.
Therefore, when we are applying less quantity of water under drip irrigation systems, the energy is also saved by adoption of micro irrigation systems. Even the carbon dioxide, when you are not operating the electrical pump sets, then definitely the emissions would be operating for some less time, then carbon dioxide emissions would also be less. And as I pointed out, water energy productivity, if we look at it, for different crops, when we are cultivating with conventional systems, how much water energy is required, and when you are doing it the same with the drip irrigation system, how much improvement it comes. That is, by application of 1 kilowatt hour energy, if you take a crop like cucumber, you can get around 15.8 kg, whereas in normal case it is hardly 41 kg. That means energy productivity, water energy productivity also enhances with such systems. The labor requirement also. In normally conventional irrigation systems, you require more labor. Here you require skilled labor, but the labor requirement would be less. In micro irrigation systems, it is a broad term. Drip is one among the many micro irrigation systems. The sprinklers, micro sprinklers, mini sprinklers, or rain gun, or even pop-up for lawn irrigation. These are all comes under micro irrigation system category. Depending upon our targeted activity, micro irrigation systems are selected. Presently, this perforated irrigation systems, which is commercially known as rain hose irrigation, is commonly used in rice crop, especially in the states of Tamil Nadu and Kerala, where we are getting higher water productivity. The government of India is trying to introduce solar energy for lifting water through micro irrigation systems. In order to have more energy efficient, more water efficient water productivity, we can achieve it. However, to some extent it is a failure. The reason was the water is being lifted during daytime when the solar energy is there. Again, they are storing in open wells, and during night hours, whenever there is electricity, again the farmers are irrigating using electricity or even the diesel sometimes. So it is not serving the purpose what the government of India is aiming at. And the other micro irrigation systems include travelling guns, side wheel sprinkler irrigation systems, central pivot irrigation systems. The central pivot irrigation systems recently, I could see in one of the video, it is being adopted in, if I am not wrong, in Kurnool or Kadapa, and it is being adopted in Rajasthan state, now getting promotion because of government policies. The linear move irrigation system, the central pivot irrigation system moves within the field. Here in linear move irrigation, it moves from one part of the field and it irrigates the other side of the field. Here also the Central Institute of Agri has developed one such system, the low cost system. Suppose if you look at the linear move irrigation system, it costs nearly around 50 to 60 lakhs. Whereas this one, except of course the area coverage is less, up to a 36 meter line it costs around 1 lakh rupees, because our land holdings are fragmented or smaller in size. Then we can go for such type of system. The linear low energy precision application systems are also available all over the world, not in India. They can also be used for getting higher application efficiency and spot application of the irrigation water, wherein we can get better water application efficiency. In Australia and Canada, they are using sensors. They are keeping the sensor at a particular point, and it is like a laser guided land leveler, wherein you get a feedback. It is like a variable rate application. In a common field, if there are undulations, whether it is giving proper water application at a particular location or not, over irrigation or under irrigation, that gives a signal to the applicator, that is the irrigation system. For further enhancing water productivity, I'll tell you the raised bed systems. Presently, the farmers they are doing wherever there are excess rains or untimely rains. By formation of raised beds using raised bed farmers, we can get all kharif crops. During rainy season crops, we can get a higher yields as compared to normal system, not flatbed system. Tractor drawn implements are available. You can see the maize crop. If you are cultivating normally or if you are cultivating on raised bed, you can see even the soybean crop also. All the crops, kharif crops, you will get a better results as compared to flatbed conditions. In the raised bed systems, we adopted one more system that is called mulching. Either it could be organic mulches or inorganic mulches like plastic films. Here you get better water productivity as compared to normal systems. Here what happens, a raised bed has to be found and drip line has to be installed on the top, over which you are putting a polyfilm or plastic film, and wherever you want to plant any plant, you put it, then you get a better results. In the state of Telangana, I could observe some of the fields in Nalgonda and even in Hyderabad, Rangareddy district.
the farmers are adapting such systems but without drip irrigation systems. But that is not correct, and sometimes it may be detrimental. Only adoption of mulching will not lead to the appropriate expected results. You can see some of the photographs. I'll rush to the presentation because I have been given 25-30 minutes time only. You can see with mulch and without mulch how the crop performs. You can see this is chilies. The left side it is with mulch and the other one is without mulch. This is the tomato crop with an experiment with different colors of mulches and different types of mulches, organic and inorganic. Organic mulches, definitely when we talk about natural farming, it is better one. But the thing is, with the organic material itself is having some inherent problems, then it will be again problem for a main crop. So therefore, proper treatment of organic films are very important. Collection is very difficult. Laying on the beds is also very difficult. Whereas plastic mulch films, that can be biodegradable films can be developed. The present films are recyclable. So biodegradable films, if they are available, definitely that will give a lot of advantage for the crop enhancement, productivity, as well as weed infestation, pesticide application, as well as the water use efficiency. You can see majority of the crops like onion. Even onion, we are getting rightly the punch films here available. You can see the garlic. These are all experiments conducted at the earlier institute where I work. These are not from any internet. It is actually done by me. And this is a farmer who adapted our technology and cultivating garlic. And this is cabbage. You can see the cabbage. Cabbage cultivation with mulch will give you around 2.5 kg of a curd. It is called curd. The flower is called curd. The red cabbage, after the introduction of the micro irrigation systems like drip irrigation system, the wide variety crops a farmer can try, like red cabbage. Purple cabbage is highly demanding, the good crop for the women gender. And here again the cauliflower, the broccoli, the bottom side it is broccoli. Broccoli is also now, it is being consumed mostly by those who want antioxidants or omega-3 acids. The commonly used crops are tomato, strawberry, the chilies. These are the common crops. Whereas, if we go for other crops, I will show you in a while. This we can see the watermelon. Watermelon will give an immediate reflection of the crop high yields when you are adopting the mulching techniques. I am not giving you the results of my activity because it varies with the time, it varies with the place, as well as the practices. So here you can see the potato crop. The potato crop with mulch and without mulch, if you see, the top side it is with mulch, the bottom one is with without mulch. You can see the crop. The tuber, up to 1 kg tuber of one potato, you can get it with adoption of such type of technologies. You can see the beetroot. Even the beetroot, normally you will get around 125 to 150 grams, whereas when you adopt either micro drip system or whether you adopt drip system plus mulching, you will get up to 750 grams. This is sweet corn. Round the year sweet corn can be cultivated. The biggest problem with our Indian farmers are the farmers they think that maize is a rainy season crop. It's not correct. If you want to cultivate, if you practice it with proper management, you can cultivate such type of crops around the year, baby corn or sweet corn or maybe normal corn. You can see during the rainy season how it looks. This is with different mulches. You can see the last one is without mulch. The first one is with mulch with the different colors of mulch, first and second. The center one is without mulch. Like this is in winters. Severe winters in Madhya Pradesh you can. Here also you can cultivate the sweet corn around the year. Now we can discuss about the rice crop which is maximum grown in Andhra Pradesh, Telangana. And here the biggest question is whether rice requires the ponding condition of cultivation or not. It is not. Why we are cultivating rice over decades or more hundreds of years? The reason was to arrest the weeds. To control the weeds, we are going for cultivating rice under ponding condition. Rice can survive, weeds cannot survive. And rice does not require much water. As I told you, the transpiration rate decides the crop water requirement. If you Google it, the peak transpiration rate of rice is 10 mm per day. 10 mm per day. Even if I put water for rice crop for 100 days continuously, it should be 1000 mm. Whereas we are putting 3000 to 5000 mm of water. That means unnecessarily we are applying water just to have our convenience. Now, how to arrest weeds? If you put mulch film, weeds are automatically arrested. By doing rice cultivation under ponding condition, we are releasing a lot of greenhouse gases into the environment. Either it could be
methane or it could be nitrous oxide. Alternate to it, there is a technique called alternate wetting and drying. In the alternate wetting and drying, though methane emissions comes down, but the nitrous oxide emissions enhances. Nitrous oxide is more dangerous than methane. Therefore, alternate wetting and drying is just an alternative, it's not complete solution. Whereas, when we are cultivating such type of techniques, neither you are putting ponding condition nor you are drying it up. It is a saturation zone you are creating in the root zone. Therefore, the greenhouse gas emissions would be reduced drastically when you adopt such techniques. You can see the crop, how healthy it is. It is as good as, it is better than normal conventional cultivation. This is being practiced by Maharashtra farmers in Pune and Nasik districts. Of course, this crop is not common in Telangana, wheat crop. At the same place, you can go for a wheat cultivation. Wherein normally in wheat, if you count the year heads, you will get around 6 to 8. When you adopt such techniques, you will get up to 95. Right from 45 minimum up to 95 maximum. This is PGNP. Red Gurram, it is being cultivated in our state. But Red Gurram is mostly cultivated in barren lands or unused lands where the farmer puts the seed, he throws on barren land, whatever he gets, that is his income. But whereas the highest income any farmer can generate is through Red Gurram. Because all of us, we never purchased Red Gurram in last 6-7 years, less than 80 rupees a kg. That means farmers' assured price would be around 40 to 50 rupees at his field. So this cultivation is possible when you are adopting such systems. You can see the girth of the plant, you can see the girth of the plant, how big it is. It is like a tree. Normally a farmer can harvest 100 to 150 grams from a single plant. When we are adopting such techniques, you can get around 2 to 2.5 kg per plant. Multiple folds enhancement of the crop yield at less water. And the biggest thing in our mind is that rainy season crop does not require water. It is highly wrong. Anybody, any crop, human beings or any crop, requires water at its requirement. It does not require water, we cannot take it for granted. It requires water at a particular stage of its growth. If it does not rain during that period, it will not perform. So that is the key in water application. You can see the soybean crop, it is being cultivated in Hyderabad district. The soybean crop is also the same problem. If there is excess rain, again it damages. If it is deficit rain, again it gets damaged. So by providing proper environment to the crop, you can see the environment, how it is being improved from conventional to dripless mulch systems, how the crop performance is increasing. You can see the humps. The biggest one we got it is under mulching condition. The center one is with the drip. The last one is conventional farmer's practice. A farmer in Madhya Pradesh state, in particular village that is called Chandipur, they are cultivating soybean with a drip irrigation system, not with mulching. Of course, they have started with a drip irrigation system on raised beds. You can see the nodulations. Nodulation on the root zone is very important for nitrogen fixation. A crop followed by soybean does not require much nitrogen when you are having more nodules. Therefore, by providing such systems, you can get a better nodulation or better nitrogen fixation also. This is Bengal gram. It is also cultivated in lesser area in Telangana, but it is also cultivated. You can see the growth of the crop. Normally, you will never see such growth in conventional system. You can see here the 5 different types of systems, wherein the smaller one is with conventional, the bigger one is with different types of mulches. And again, the cotton. Cotton is also common crop. Here, you can see conventionally the lower bottom photo you can see. If there is excess rain or untimely rain, the cotton stalk will not grow, cotton crop will not grow. Whereas, even then there is excess rainfall, the mulch film acts as a barrier, it will not allow water to go to the root zone and damage the crop. Therefore, you get a better crop, you can see the crop over there. And even we observe that the pink bollworm effect is also very less when we are cultivating with this. Here we tried with rainy season green gram. Generally, the farmers try green gram in summers. If they get a good crop, they harvest it. If they do not get it, they cultivate in the field as a green manure. But the green gram crop can be cultivated in rainy season by addressing the biotic stresses which are affecting the plant. Even the black gram. These grams are very costly. When we purchase 150-200 rupees is the black gram. So we can encourage the farmers by adoption of such systems. This is lentil, though it is not much cultivated in this part of India.
sesame, til, in Telugu it is nool. This crop in rainy season, very few farmers try. But in rainy season we tried, you can see the crop health and the growth, the yield that we got it. Sunflower crop, especially in Madhya Pradesh, nobody tries sunflower. Karnataka and in this part of India also we can try, but in Madhya Pradesh because of black soils nobody tried. But we tried and we proved that sunflower can also be cultivated by addressing some of the key issues in crop cultivation difficulties. If you can address, you can cultivate. The only problem with mulching is the groundnut crop. Earlier 10 micron film is being allowed by the government of India for the groundnut cultivation. Because in the groundnut, the spike will come and goes down, again there the pot formation starts. But now 10 micron size films are banned, therefore 30 micron we will not get it. Therefore this is the only crop where we cannot suggest much films as on today. If you get organic or some biodegradable films, you can try. Then this is the you can see this is the time where the flowers, marigold flower, cost around 80 to 150 rupees a kg. During rainy season, normal cultivation is little tough. But during rainy season, if you can cultivate, you can get a better size flower and get a better value. Now, there is a mechanization in it. Commercially, machines are available, but the machinery, some of the machinery is restricted up to laying of mulches, putting drip line. The one which was developed by our institute at the bottom corner, which does, prepares the bed, it puts the drip line, it lays down the mulch film, it punches, as well as it does the seeding also. So all 5 operations in a single group. If you can do that operation once, that is good for even the labor requirement like for weeding and other operations is not required. This is the mission which I am talking about. Even for a small farmer, he can purchase this one around 7,000 rupees. The planter comes, he can put the seed over there. If he runs that mission, the implement on the mulch film, automatically it sows single seed at a particular distance. This is the mission which I was talking about, 5 operations. Now, when it comes to the rain, if there is excess rain, how to address with engineering interventions? You can see, when we talk about undulating fields, the land leveling is the better option. Laser guided land leveler, earlier it was costing around 8 to 9 lakhs. Now it costs around only 3 to 4 lakh rupees only. These laser guided land levelers can be used to level the fields so that the water use efficiency and productivity can be enhanced. This is the work done by the present DG, Dr. ML Jat, for the different crops. And in clay soils, excess water management, especially I am discussing about the clay soils, wherein the soybean crop is cultivated, you can see wherever the water is stagnated, the crop, you will not get any crop. For that, either you form surface drains using a ditcher or go for subsurface drainage system. Subsurface drainage systems are very costly. In a clay soils, around at every 25 meter interval you have to install the system. It would cost around 1.5 to 2 lakh per hectare. But especially in clay soils, these are the machinery which is being developed by our earlier institute C.I.C.I. You can lay down using a tractor drawn trencher. In clay soils like vertisols, which occupy around 75 million hectares in India, including Telangana, there is an implement called mole plow. You can operate it using a tractor drawn 50 horsepower and above tractor. It is a 3-point linkage tractor drawn implement. It forms a drain and it is a pipeless drain. It does not contain any pipe. And during formation, especially after rainy season, we have to form it. During formation, it makes cracks in the subsurface, and these cracks acts as a conveying channel to drain out the excess water during subsequent rainy season. So it is only operation of an implement using a tractor. You can collect the water or you can drain out the water. If the outlet is available nearby the field, you can drain it out, or else it can be collected in the farm ponds if they are local nearly available, or else even open streams. You can drain it out in open streams. You can see especially in clay soils like Hyderabad soils, once it rains, it takes at least 3 to 4 days to enter into the field. But once you install such systems, you can see the date also. On 6th of October, if I am not wrong, 6th of July. On 6th of July morning it rained, by afternoon the entire field is clear. Somebody can walk on it. That means the water level or recedes, the excess water recedes at a faster rate when you are adopting
such systems. You can see the crop, different crops, soybean and maize crops in Kharif season. Though it is clay soil, so water holding capacity, water retention capacity is very high. Still, the crop grown during Kharif season is as good as even the Rabi season crops also. The proper drainage facilitates timely harvest as well as the weed infestation will be less. Therefore, some of the soils we can try for the more drainage technology even in the state of Telangana. And when I compiled all the information for pertaining to our state, the water, conventionally water productivity what we are getting, and by adoption of modern techniques what we are getting. You can see I have given the values of lowest value that I got it, not the highest value. Just to make it convincing to you that even the lowest also is more than 2.5 times higher than what we are getting at present. I think this could be my last slide. To conclude, the engineering interventions will definitely help in enhancing water productivity either during deficit rainfall events or during excess rainfall events. Thank you all, and I thank organizers for giving me the opportunity. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your excellent lecture. Now it is the time for the presentation of Engineer Gurram Reddy Memorial Awards. First of all, I request Engineer R. VENKATRAMA to come onto the dais to receive the awards from the hands of Chief Guest Sri M. Reddy Garu and keynote speaker Dr. K.V. Ramna Rao. Now I request Engineer Murray Ramesh, FIE, Honorary Secretary Elect, IEA Telangana State Center, to read the citation of Engineer R. VENKATRAMA NARSAIAH. Good evening to one and all. Mr. Bhavan, request to the chairman. All of they are requested. Once this is completed, then I request it because these two. Okay, you go. It's my proud privilege to introduce today's awardee, Engineer R. VENKATRAMA NARSAIAH. Engineer R. VENKATRAMA NARSAIAH was born on 7th December 1937 in Anamakonda, Warangal district, Telangana state. He has completed his bachelor's of engineering from Usmania University in the year 1956-1960. Masters in engineering from National Institute of Engineering, Warangal from 1969 to 1971. He worked 36 years in irrigation and CAD department, Government of Andhra Pradesh, in various capacities from junior engineer to superintendent engineer. He worked as junior engineer from 1960 to 1969, deputy engineer from 69 to 1984, executive engineer from 1984 to 1994, and superintendent engineer from 1994 to 95. He retired from service on 31st December 1995. He executed the Kakatiya Canal, Sriram Sagar project, survey department, and Kaliperu project, and Singitam to Nizam Sagar link canal. Engineer R. VENKATRAMA NARSAIAH felt extremely fortunate and privileged to work under Engineer Koti Reddy Garu for 5 years from 1979 to 1984. Engineer Koti Reddy Garu greatly admired him for his dedication, quality of work, and design expertise. Known for his commitment, Engineer R. VENKATRAMA NARSAIAH would work more than 16 hours a day.
coordinated with colleagues, subordinates, and ensured that every project was completed on time. He dedicated more than 29 years of his service exclusively to investigation work, becoming an undisputed expert in the field. His colleagues, seniors, and department officers would regularly seek his guidance and suggestions, valuing his deep technical knowledge and practical approach. Again, sir. Yeah. One of his most remarkable contribution was the investigation and successful execution of the prestigious Gurram Reservoir project. He suggested economical and efficient designs, persuaded authorities to adopt them, and thus saved significant public funds while ensuring timely project completion. Beyond his professional achievements, engineer VENKATRAMA NARSAIAH was deeply committed to his family. He played a key role in helping relatives, including arranging marriages for poor families. Blessed with 4 daughters and 2 sons, he ensured that his family is well settled, happy, and healthy. Sri VENKATRAMA NARSAIAH's life is a shining example of dedication, service, and integrity, leaving behind a legacy that continues to inspire us. In recognition of his outstanding and dedicated contributions to the field of construction, the Institution of Engineers, India, Telangana State Center hereby present the Engineer Gurram Koti Reddy Memorial Award 2025 on the occasion of the Engineer Gurram Koti Reddy's 7th Endowment Lecture to Engineer VENKATRAMA NARSAIAH, Superintendent Engineer, retired, CAD Department, Government of Telangana. Thank you. Family photo itara? Family photo Yes. Yeah, sir. Please. Sir, please. Yes. Family there. Family. Sir, ఒకసారి మీరు దిగండి సార్ ఫోటో. సార్ ఒకసారి మీరు దిగేస్తే వాళ్ళు యాడ్ అవుతారు సార్. మీరు ఉండండి సార్ 1 సెకండ్. ఓకేనా? మీరు ఉండండి సార్ ఒకసారి. లాంగ్ పెట్టండి పెట్టడం వాళ్ళు దండం పెడుతుంటారు అన్నీ న్యాచురల్గా వస్తుండాలి. Yes. Yes, please. Sir, please. ఉంటే బాగుంటుంది రండి ఒక ఫోటో దిగాలి మేడం. ఒక్కసారి మీరు మీరు ఓన్లీ మీరు సింగిల్స్ ఉండండి సార్. సార్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి మేడం వాళ్ళు ఒక ఫోటో మీరు అందరు వెళ్ళిపోతే అది స్టాండ్ తీసేయండి సార్. ఇటండి మేడం. ఒకసారి మెమెంటో ఇది పార్సల్ అప్పుడే ఒక మెమెంటో పట్టుకోండి. రావట్లేదు ఓ ఇలా రాదు. ఎస్ సార్. దీని గురించి వచ్చిన అంతే ఇప్పుడు
మీ గురించి వచ్చింది మన పని. Yes. Now I request Engineer C. Ajat Kumar Garu to come on to the dais to receive the Engineer Gurram Koti Memorial Award. I request Dr. D. Rama, Joint Honorary Secretary of IEI, Telangana State Center, to read the citation of Engineer C. Ajat Kumar. And request the dignitaries on the dais to present the award for Engineer C. Ajat Kumar. Good evening all. It's my pleasure to read the citation of Engineer C.I.C.I. Ajat Kumar Garu. C.I.C.I. Ajat Kumar was born on August 15, 1949 in Potunuru, West Godavari district, Eluru Taluka.
taking charge as the deputy executive engineer. So similarly, after taking charge as deputy executive engineer, I called on the SC, Mr. Koti. He said, "You are after all from Varangal Circle, irrigation sir." No sir, I never worked on regular side. I was till recently the DE of a medium project, Taliperu project, which is 50 kilometers from Bhadrachalam. I worked for 3 years and afterwards I joined in your subdivision under you. So that's all right, okay. After few months, I became almost a friend, not subordinate of Mr. Koti. So I have worked for about so many years, and then I became when I became SC at Nizamabad, he also came to my Nizamabad guest house, but by that time I was in Inner Circle, in charge I was in the minister visit. Finally, I have been in contact with Mr. Koti Garu till day of his death. I was very intimate, friends almost, not. So thank you for all this. Thank you. Thank you, sir. So now I request Challa Ajay Kumar Garu to respond on this occasion. అందరికీ నమస్కారం. కోటిరెడ్డి గారితో నా పరిచయం 1981. ఇప్పుడు చాలా మంది డిపార్ట్మెంట్లో రాజులు మహారాజులు ఉన్నారు. ఆయన ఆ రోజు ఆయన ఒక్కడే రాజు. ఈరోజు మీరు బాహుబలి సినిమాలో నా మాటే శాస్త్రం అని వింటారు, కానీ ఆ రోజులో కోటిరెడ్డి గారు మాటే శాస్త్రం అని ఆయన నాకు చాలా దగ్గరగా, మా ఇద్దరికి వయసు 20 సంవత్సరాల తేడా ఉంది, కానీ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడు. ఈయన చూడటానికి పోతే రే అజార్ కుమార్ వచ్చి నువ్వు కోడిని పోయి ఎదిగో ఇదిగో భోజనం పెట్టాలని చెప్పి ఆయన భోజనం పెట్టాడు నాకు. చాలా సాయం నా గురించి చెప్పుకోవడానికి ఏముంది. చాలా 55 సంవత్సరాలుగా కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో త్రూఅవుట్ కంట్రీ వర్క్ చేస్తా ఉన్నాం. బట్ మై అసోసియేషన్ కోటిరెడ్డి గారు, which I have never forgotten. Always I used to talk about with various friends what he used to be, what he was in those days. So అందుకంటే చెప్పేది లేదు కోటిరెడ్డి గారి గురించి రెండు మాటలకి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. So now I request Engineer S.N. Reddy Garu on behalf of Builders Association of India to say a few words on this occasion.
engineers and the family members of the Koti and my Tamudu Reddy, Vice President of National Vice President of our Builders Association of India. I know Abhiman and the other Panchayat and Kosudak on behalf of the Nenipudu 23-24 వరకు National President Builders Association of India, which is established in 1941 pre-independency. Now I am heading Executive Board Member of International Federation of Contractors Association, about 21 countries. Okay. On behalf of the Builders Association of India, I extend my sincere thanks to each and every engineer and the member of this great institute, and also I express my special gratitude to our SP Reddy Anna, who complete గా తన భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని ఎవ్రీ టైం ఈ ఈవెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ అందరికీ గుర్తు చేయడానికి, ఒకవేళ ఆయన లేకపోతే ఈ పాటికి ఇందులో 90% మంది ఇంజనీర్స్ అంతా ఎప్పుడో మర్చిపోయేవాళ్ళు కోటి రెడ్డి గారిని. అందుకే నా స్పెషల్ గ్రాటిట్యూడ్ టు అవర్ ఎస్పీ రెడ్డి. అండ్ అబౌట్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్, ఒక పద్ధతి గల రాజకీయ నాయకుడు మన కోటి రెడ్డి గారికి ఎట్లయితే మంచి డిసిప్లిన్ అట్లా ఉంటుందో, మంచి చీఫ్ గెస్ట్ని మనం ఈరోజు మెచ్చుకోవడం జరిగింది. రాజకీయ నాయకులు 2 రకాలు ఉన్నారు. కొందరేమో మొదటి రకం పప్పులు ఉప్పు వేసుకొని తినేవాళ్ళు, 2వ రకం ఉప్పులు పప్పు వేసుకొని తినేవాళ్ళు. కానీ మన చీఫ్ గెస్ట్ గారు మొదటి రకం పప్పులు ఉప్పు వేసుకొని తినేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ దాంట్లో 99% ఉప్పులు పప్పు వేసుకొని తినేవాళ్ళు ఉన్నారు. సో మనం చాలా సంతోషం మన చీఫ్ గెస్ట్ గారిని పిలుచుకున్నందుకు. సో టుడే we gather not only to remember late engineer Koti Reddy garu, but also to celebrate ee roju 100వ birthday Koti Reddy gardi. Chaala mandi ikkada vishayalu cheppavochu. Really we are all very lucky and inspired everyone who knew him. Koti Reddy garu was more than an accomplished engineer. He was a symbol of energy, discipline and forward motion. Even his unique surname horse Gurram felt like destiny, way of telling us who he was. A natural racer, a man who never stood still, and someone who always inspired others to keep moving forward. Like a thrower horse on a racetrack, he approached every challenge with speed, strength and grace. Whether he was solving complex engineering problems, generating younger colleagues, or supporting his community, Koti Reddy garu gave his best efforts, always aiming for the finish line. His life teaches us that being a racer does not just mean winning. It means, listen to them sir, the work carrying his hold, his progress is not only about personal success, but also about lifting up those around you. As we remember him today, let us honor his legacy by his race spirit to run our own races with determination and integrity, to cheer for others, always cheer for us, to keep moving forward no matter how the journey gets. And regarding our Azad Kumar garu, ఆ రోజు పెద్ద కాంట్రాక్టర్ అజాద్ కుమార్ గారు డిఫెన్స్ అండ్ డిఫెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేవాడు బార్డర్లో. దెన్ చెన్నై డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్, ఆ రోజుల్లో కూడా అంత పెద్ద వర్క్స్ చేస్తూ కూడా కోటి రెడ్డి గారి రిక్వెస్ట్తో ఆ గెస్ట్ హౌస్ ఒప్పుకోవడం జరిగింది బ్రహ్మాండంగా. ఆ రోజుల్లో కూడా అతను నష్టంతో చేసిన అతను, అందులో కూడా ఏం లాభ, బట్ ఆయన సంతోషం ఈ రోజు వరకు కూడా. మొన్న వాళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి డైరెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్. ఈరోజు రేపు మార్నింగ్ పెద్ద ఒక ఇంపార్టెంట్ మ్యారేజ్ ఉంది వాళ్ళది, అయినా సరే కోటి రెడ్డి గారి పేరు చెప్పడంతో నో మ్యారేజ్ అన్ని గో హెడ్, నేను మాత్రం వస్తున్నాను అని చెప్పి రావడం జరిగింది. అంత అభిమానం కోటి రెడ్డి గారు. సో ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంత మనము ఒక గంట సేపు అయినా చెప్పుకోవచ్చు. సో truly there are no words to fully appreciate the
late Reddy sir, who gifted this nation with 5 remarkable disciplined children. Among them, we have with us today G.S. Reddy Anna, his elder son, and the compassionate and principal Dr. Ramesh Reddy Anna, and his 2 daughters and their husbands. One being Indra Reddy Anna is here with us only, and the late Dr. VENKATRAMA, who was known for his simplicity, also reflect his values. సింప్లిసిటీ అంటే గుర్తుకొస్తుంది. మా బావగారు కూడా బాగా సింప్లిసిటీ. ఆయన మమ్మల్ని కూడా చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి మన తిరుపతి తీసుకెళ్ళాడు. మొత్తం కంప్లీట్గా గాడ్స్ అంతా సపరేట్ చేసేసి మీరు ఎంతసేపు అయినా దర్శనం చేసుకోండి. బట్ ఒకటే సెకండ్ జస్ట్ దండం పెట్టుకొని వచ్చేసి ఏం చెప్పినాడంటే, బయటకు చేంది బాబు మరి ఇంత మంచిగా చేసినారు మీరంటే, తప్పు అది. ఆ వెనుక ఉన్న 1000 మంది ఉన్నారు, మనని కాదు మన అమ్మని వాళ్ళని తిట్టుకుంటారు, చాలా తప్పు. మొక్కువాలి వెళ్ళిపోవాలి, మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంకా బ్లాక్ చేయొచ్చు. సో అంత సింప్లిసిటీ. ఐఎమ్ ఆల్సో మెన్షన్ మిస్టర్ గుర్రం ప్రతాప్ రెడ్డి, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ కోటిరెడ్డి గారు, హూ ఈజ్ లైక్ ఎ ట్రూ హార్స్, stiff and strong, carrying forward similar qualities and spirit. Among these 5 children, their humility and the lack of greed stand out. A testament to the fact of Koti. Koti garu anni nerpinadu valla children. Greedy anedi nerpaladu. Valla family lo ఏ ఒక్కరు కూడా greedy లేదు. అత్యాశ అనేది వాళ్ళ డిక్షనరీలో లేదు. So truly salute these 3 stars, that sons of Reddy family who came all the way from USA and attend this event, while some sons about even come for a funeral. And చావు కూడా వస్తారు, అందరు కాదు, కొంతమంది చావు కూడా రావట్లేదు. So we can only imagine how deeply they loved their father. And Reddy garu may no longer with us physically, but this example will continue to guide us like a steed at the rhythm whose mean. And మీరందరూ వెళ్ళేటప్పుడు చూడొచ్చు మన ప్రతాప్ రెడ్డి ఫీచర్స్, ఆ ఫోటోస్ మీరు పోల్చుకొని రైట్ ఆర్ రాంగ్ మీరంతా నాకు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంజనీర్. మీరంతా కనిపించే బతికున్న దేవుడు నా దృష్టిలో ఇంజనీర్స్. Thank you. Right, thank you very much, sir. Now I request engineer M. Shyamprasad Reddy garu, council member, to say few words about engineer Gurram Reddy garu. Okay, once again, good evening to everybody. ఇది ఒక కోటిరెడ్డి గారి గురించి, గుర్రం కోటిరెడ్డి గారి గురించి, గుర్రం హనుమంత్ రెడ్డి గారు సార్ సిఈ రిటైర్డ్. ఒకసారి లేస్తే అందరూ చప్పట్లు కొడతారు. మీకు చప్పట్లు కొట్టారు అందరూ. వారు కోటిరెడ్డి గారి గురించి తెలుగులో చక్కగా కొన్ని వాక్యాలు రాశారు. నేను ఆ వాక్యాలని కొన్నిటిని చదివి మీకు వినిపిస్తాను. వారి రాత కొంచెం నాకు ప్రాబ్లం ఉంది, అయినా కూడా చదువుతాను. కాలచక్రం, ప్రకృతి ధర్మం, ఆరోగ్యమైన సృష్టి రహస్యం, అగమ్యమైన సృష్టి రహస్యం. ఈ అద్భుత సృష్టిలో మానవ జన్మ మహోత్కృష్టమైనది. వృద్ధాప్యం, జననం, బాల్యం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యం, మరణం ప్రతి జీవికి సహజం. ఇది మానవ జన్మను సార్థకం చేసుకునే మహాపురుషులు కొందరే. వారిలో ఇంజనీర్ గుర్రం కోటిరెడ్డి గారు ఒక మహామనిషి. చప్పట్లు గట్టిగా ఉండాలి. మహోన్నత ఇంజనీరు, పరిపాలనా దక్షుడు, నీటిపారుదల రంగంలో, నీటిపారుదల శాఖలో పనిచేసి నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువలు, శ్రీరామ్ సాగర్ కాకతీయ కాలువలు ఉన్నత ప్రమాణాలతో నిర్ణీత కాలంలో పూర్తి చేసినటువంటి మహోన్నత ప్రఖ్యాత ఇంజనీర్ గుర్రం కోటిరెడ్డి గారు. మంచికి, మానవతకు
నీతికి నిజాయితీకి నిష్కామ కర్మకు ఆదర్శ జీవనానికి ప్రేమకు ఆత్మీయతకు సజీవముగా నిలిచిన మహోజ్వల శక్తి ఆ మహా వ్యక్తి జీవితం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం, మరెందరికో మార్గదర్శకం. థ్యాంక్ యూ. సార్ గడుస్తున్నారు కాబట్టి కష్టం ఉంది, కానీ బాగానే చదివారు సార్, ఎక్కడ గడవడకుండా. థ్యాంక్ యూ శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు. నౌ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇంజనీర్ గురం కోటిరెడ్డి గారు. సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు to say few words on this occasion. Sir, please. Good evening, ladies and gentlemen. As you all know, this is the most precious day for me, for everybody, to honor my father, G. Koti centennial. And this makes it more, there are two more things, that all my family members are here and they participated. And in the morning itself, we went to the Kairathabad and gave floral tributes to my father, all of them. And it's a very happy occasion. And at that time, we thought of, looking at the guest house and how you work. I remember very well. First of all, let me thank Mr. Reddy when we asked him to be chief guest. He instantly agreed to come without any hesitation. And of course, Mr. Reddy is the main architect how to select a chief guest, and I also congratulate the engineer VENKATRAMA for his enormous work as an engineer, and he worked for father, and he said very valuable words, and I think he is very well deserved candidate for eminent engineer. And Mr. Azad Kumar also, I knew him long time ago and I still remember him, and he is a well deserved contractor. And finally, one thing happened. Today we went to Kairathabad, and after giving floral tributes, we asked Mr. Shyamprasad to speak. And whenever he thinks about talking about father, he gets excited, and he tells so many things. But he just gave a 5-minute speech, and he just worked only 3 years, and the enormous respect, enormous experience from father, the very deserved speech, and I thank Mr. Venkatramama, President, and Kairathabad for his great speech. I thank all my friends, some of my friends, and all the eminent engineers who are present here this very special day. I thank you all. Thank you, Shatran Reddy garu. Any other family members, please? Anyone from Gurram Kotireddy garu family? Reddy, Retd.
This is an occasion, I see, this is not an ordinary birthday, it is centenary birthday. First of all, I think this is an amazing, it's a privilege to be part of this, my dad's 100th birthday celebrations, and I think a lot of you all talked a lot about my dad in terms of his discipline and all the great things he has done. My dad also, he's a great food lover. He loved food, he loved music. He's very generous in terms of the family, right? He loved all of us, and he has traveled. Every time for the last, I would say, last 50 years, we are out of India, but we have traveled extensively, and whatever time we had with our dad, we had a amazing time with him. But I think to celebrate his 100th birthday celebration this way, I think it's truly a privilege, and we thank all the organizers out here to actually have this occasion. So I think there is after this there is a small dinner that all of us are looking forward for that. And once again, thank you so much for organizing this. Thank you. Thank you, sir, for your nice words. Yes, sir. I request Ramesh Reddy Garu to speak few words on this occasion. Okay, sir. Right. Thank you, sir. Now I request Professor Dr. Ramna Nayak, Chairman Elect IA Telangana State Center, to introduce our chief guest, Sri M. Kodan Reddy Garu. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ సాయంకాలం నమస్కారాలు. పెద్దలు కోదండి గారికి బయోడేటా చదివే భాగ్యం నాకు మొట్టమొదటిగా చైర్మన్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ముదిరెడ్డి కోదండి గారు, చైర్మన్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ కమిషన్, సన్ ఆఫ్ ముదిరెడ్డి రామరెడ్డి గారు, born in 2nd January 1943, basic qualification agriculture and education is material. Residency Acharya village in Mandal, Rangareddy district. Background: actively involved in politics since 42 years, of course half century. I started a political career as a youth Congress worker and held many party positions in the Congress party at state level and national level. Native place of Acharam, which is the comes under Ibrahim Assembly constituency. Worked as a Congress Legislative Party CMP secretary when late Sri Koti was the Chief Minister of Andhra Pradesh, as well as Andhra Pradesh, and also when Congress was opposition during 1994 and 1999, totally 7 years. అంతకంటే ముందు కూడా 1989-94లో సారు మా ముషిరాబాద్ ఉస్మానియా ప్రాంతంలో ఇచ్చినప్పుడు మేము వారికి చాలా చూసుకునేవాళ్ళం. Party and government positions held: Vice Chairman All India Kisan Congress 2018 and 24, in charge Andhra Pradesh, Orissa, Chhattisgarh All India Kisan Congress as Vice Chairman from 2018 to 24, Chairman Telangana Kisan Congress 2006 to 2018, Chairman Hyderabad Urban Development Authority 1992 to 94, Chairman AP Agro Industries Development Corporation 1990 to 92, Member Legislative Assembly 89 to 99. Major events of active: arrested, kept in jail twice in 1969 during the separate Telangana agitation under the leadership of Dr. Mari Chinnareddy Garu, and second time staging dharna at All India Radio protesting arrest of Madam Srimati Indira Gandhi Garu in 1978-79, and conducted many free medical camps in Telangana districts, strived for eradication of the forces, particularly Nalgonda and Ranga districts. Sacrificed assembly seat from Mushirabad constituency in 2004 in view of the alliance of then the TRS, which was contested by TRS. Represented combined Andhra Pradesh for event organized of AICC in 2014, Agriculture Manifesto when Rahul Gandhi was the chief patron. Participated in International Agriculture Fair in Chicago 2012
led two all-party delegation to the Parliament in 2009 and 2012 on a seed and pesticide bills. Developed a land distribution policy framework in Constitution Committee Express 2011. Contributed content drafted land acquisition bill 2011-12 before it was enhanced in 2013. Concerned about the farmer suicides since 1998 and succeeded providing relief families affected suicide through the recommendation of the state government. Succeeded getting the relief families affected by the suicide through the government. Succeeded enhancing the license contributions in Act 2011, which facilitated institutional loans to tenant farmers without any disturbance in landowners. Organized Southern State Delegation Conference based on Indian agriculture, Congress in the Sustained Strategy 29th January 2019 Hyderabad. He has contributed to the resolution and agriculture in Raipur PV 23. Worked as a senior Congress leader, All India Kisan Congress with Sri S.S. Surjewala and Nana Patel and Supal Singh Kairat. Sir, biotech is all of this. So thank you, sir. Thank you. Thank you, Mr. Rangana Garu. Now I would like to request our Chief Guest, Bhavan Reddy Garu, to address the gathering on this occasion. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కీర్తిశేషులు గుర్రం కోటిరెడ్డి గారి 100వ జన్మదిన సందర్భంగా కొందరు ప్రముఖులకి వారికి జ్ఞాపకార్థం సన్మానం చేయడము చాలా సముచితమైంది. ఈ సందర్భంగా నేను ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్గా రావడము నేను యోగ్యున్నా అనే మాట పక్కన పెడితే నాకు ఈరోజు నిజంగా అనుకోకుండా శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఫోన్ చేసింది. ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం ఉంది కోటిరెడ్డి గారి జన్మదిన సందర్భంగా. వాస్తవానికి ఆ రోజు వారు ఫోన్ చేసిన తర్వాత నేను పొద్దున్న నుంచి ఎక్కడో అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో కార్యక్రమాలలో ఉండి, కానీ ఇక్కడికి రాగానే ఎంతోమంది నా రాజకీయ జీవితంలో నేను శాసనసభ్యుడిగా ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండే రోజులలో ఎంతోమంది వారు సర్వీసులో ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఈరోజు రిటైర్ అయిన వాళ్ళు కానీ చాలామందితో ఈరోజు కలవడం చాలా సంతోషం. చాలా సందర్భాలలో మేము కలిసి కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం, ఒక్కొక్క సందర్భాలలో గంటల తరబడి మేము కలిసి ఉన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అమెరికాలో ఉన్న కొడుకుతో నేను అమెరికా పోయినప్పుడు కూడా వారి హాస్పిటల్ సందర్శించడం, వారితో కలవడం, ఆ విధంగా కోటిరెడ్డి గారి కుటుంబంతో కోటిరెడ్డితో నాకున్న సంబంధాలు. కోటిరెడ్డి గారి విషయానికి వస్తే వారితో పనిచేసిన ఇద్దరు సన్మాన గ్రహీతులు వారి అనుభవాన్ని చెప్పారు. కోటిరెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ లేకపోతే సమిష్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఉన్న ముఖ్యమంత్రులంతా కూడా కోటిరెడ్డి గారి సేవలు, వారంటే ముఖ్యమంత్రులు కూడా అపారమైన గౌరవం. వారు చేసిన ఛాలెంజెస్, నీటిపారుదల శాఖ వారు నిర్వహించినప్పుడు, వారు ఇంజనీర్గా ఉన్నప్పుడు నీటికి అడ్డంగా కట్టలు వేసి లక్షల ఎకరాలు సస్యశ్యామలం చేయడానికి వారు చేసిన కృషి ఒకసారి అనిపిస్తుంది, ఇది నిజంగా మనకి ఇంత గొప్ప ఇంజనీరు మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇంజనీర్గా సుదీర్ఘకాలం పనిచేసి కీర్తిశేషులైన వారిని ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. అధ్యక్షుల వారు ఈ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కు అధ్యక్షులుగా ఉన్న వెంకట సుబ్బయ్య గారు, మీకు కూడా
నా పక్షాన ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈరోజు కరెక్ట్గా మంచి విషయాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఆ ఎంపిక చేయడంలో కూడా రమణారావు గారు, కోటిరెడ్డి గారు వారి జీవితకాలంలో చేసిన జల వనరులు కానీ పంటలు కానీ వాటి విషయంలో వారు అనేకమైన విషయాలు వారు ఒకసారి మళ్ళీ మనకందరికీ గుర్తు చేయడం ఒక విశేషం. ఇందులో ప్రధానంగా వేదిక పైన ఇంకా చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు, వేదిక ముందు కూడా చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు. ఒక్కటి ఇక్కడ ఈరోజు పరిస్థితి ఏమిటి తెలంగాణలో? ఈరోజు పరిస్థితిని ఒక్కసారి వెనకకు మళ్ళీ చూసుకుంటే, ఆ రోజు గొలుసు చెరువులు నిజాం కాలంలో కృష్ణా గోదావరి జలాల విషయం అప్పుడు ప్రస్తావన ఉండేది కాదు. నాగార్జున సాగరు, శ్రీశైలం ఇట్లాంటి ప్రాజెక్టులు కట్టిన తర్వాత, నదులకు అడ్డంగా మనం ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్న తర్వాతనే భారీ ప్రాజెక్టుల ప్రస్తావన వచ్చింది. తెలంగాణలో మొదటి నుంచి కూడా పెద్ద బావులు, లేకపోతే చెరువులు, ఆ చెరువుల నిర్వహణ, ఆ రోజులలో నీరేటి కాడు ఉండేవాడు. ఒక్క నీరేటి కాడు మొత్తం ఒక చెరువును నిర్వహించేవాడు. దాని కింద ఉండే సాగు పొలాలకు నీళ్ళు అందించి ఎన్ని ఎకరాలకు నీరు పారింది అని చెప్పి పట్వారి గారికి చెప్తే ఆ లెక్క ప్రకారంగా నీటి పన్ను విధించేవాడు. ఆనాడున్న వ్యవస్థ ఆ విధంగా నడిస్తే ఈరోజు నీటికి మనం ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నాం, నీటి ప్రాజెక్టుల గురించి ఏ విధంగా కొట్లాటలు జరుగుతున్నాయి, నీటి ప్రాజెక్టుల గురించి రాజకీయ పార్టీలు ఒకరిపైన ఒకరు నిందలు వేసుకుంటూ ఒక్కొక్కసారి వారి బాధ్యతలను కూడా మర్చి మాట్లాడుతున్నారు. ఈరోజు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న, అధికారంలో ఉన్న వారి బాధ్యత ఈ రాష్ట్రానికి కావలసిన, వ్యవసాయానికి కావలసిన నీటి విషయంలో ప్రాజెక్టులు కానీ, చెరువులు కానీ, చిన్న నీటి పారుదల విషయంలో ఆలోచన చేయాల్సింది పోయి ఈరోజు మాట్లాడుకునే మాటలు చూస్తే చాలా బాధ కూడా కలుగుతుంది. సో ఈ సందర్భంలో నేను రమణారావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీరు చేసిన ప్రస్తావన, ఉద్యాన పంటలు ఈరోజు మాయమైపోయినాయి. మీరు ఇందాక తెర మీద చూపించినప్పుడు చాలా వరకు ఉద్యాన పంటల విషయంలోనే ప్రస్తావన తీసుకొచ్చింది. ఉద్యానవన పంటల విషయంలో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా కానీ, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా కానీ, ఒక బాధ్యత గల పార్టీలో ఉన్నా కానీ, ఈరోజు కమిషన్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత నీటి నిర్వహణ రమణారెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. రమణారెడ్డి గారితో నాకు పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత రమణారెడ్డి గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన, ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు నీటిపారుదల విషయానికి వస్తే మైనర్ ఇరిగేషన్ సపరేట్గా ఉండేది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మైనర్ ఇరిగేషన్ మేజర్తో కలిపిన తర్వాత నీటి నిర్వహణ విషయంలో, చెరువుల నిర్వహణ విషయంలో, లేక ఎఫ్టిఎల్ ఏర్పాటు చేయడం విషయంలో, అంతేకాకుండా చెరువులను ఆక్రమించి లేఅవుట్లు చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీ జీవిత కాలంలో మీరంతా ఈ రాష్ట్రానికి, దేశానికి సేవ చేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు. మీ సేవ వల్లనే ఈరోజు ఇంతమందికి అన్నం పెట్టగలుగుతున్నారు, ఇన్ని ఎకరాలకు నీళ్లు అందించగలుగుతున్నారు. ఈరోజు పెద్ద మొత్తంలో తెలంగాణలో వరి పండుతున్నది అని అంటే, నిజంగా అంత అవసరం లేదు, కానీ వరి పండుతున్నది అని అంటే ఇది నిజంగా కృష్ణా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో కాకుండా గ్రౌండ్ వాటర్ ఉండడం వల్ల, బోరు బావుల వల్ల కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున పంట పండుతూ ఉంది. ఇది అవసరమా అనే మాట ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటే, ఇది నిజంగా ఉద్యాన పంటల గురించి ఆలోచన చేస్తే రైతుకి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక రైతు బిడ్డ. ఆయన ఆలోచన కూడా చాలా దూరపు ఆలోచన. వారు
దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక అగ్రికల్చర్ కమిషన్ వేయాలి అనే ఒక తపనతో వారు పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడే మేనిఫెస్టోలో మేము అధికారానికి వస్తే అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్ వెల్ఫేర్ కమిషన్ వేస్తామని చెప్పిన మాట ప్రకారంగా నన్ను ఆ బాధ్యత తీసుకోమని చెప్పినప్పుడు నేను సంతోషంగా ఆమోదించిన. అయితే ఇప్పుడు కమిషన్ ముందు చాలా సమస్యలు మాకు ఎదురవుతున్నాయి. మేము ఈ సమస్యలను అధిగమించడానికి మీరందరి సహకారం అవసరం, మీరందరి సూచనలు కూడా అవసరం. నీళ్లు చాలా ముఖ్యం. అంతేకాకుండా నేను మొన్నోసారి కూరగాయల మార్కెట్కి పోయినా. అక్కడికి పోయి చూస్తే ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూరగాయలు వస్తున్నాయి. ఎట్లా వస్తున్నాయి? పెద్ద పెద్ద వాహనాలలో, ఎయిర్ కండిషన్ లారీలలో వస్తున్నాయి. అదొకసారి నేను అడిగి తెలుసుకుంటే విపరీతంగా ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి కూడా కూరగాయలు వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డా. ఇది నిజంగా పక్క రాష్ట్రాల నుంచి, కర్ణాటక ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా కాకుండా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూరగాయలు రావడం మన మార్కెట్కి. అంతేకాదు పండ్ల విషయంలో కూడా విదేశాల నుంచి వస్తున్నాయి మనకు పండ్లు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నాయి. మొన్న మధ్యన కమిషన్ పక్షాన నల్గొండ జిల్లాకు పోయినప్పుడు 4 లక్షల ఎకరాలు బత్తాయి తోటలు ఉంటే ఈరోజు 40,000కు తరిగిపోయినాయి. కారణం ఏమిటి? అక్కడి బత్తాయి పండు ఎంత శ్రేష్టమైంది అని అంటే కరోనా టైంలో కూడా బత్తాయి పండ్లు బాగా ఉపయోగించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా చూసుకుంటూ పోతే నిజామాబాదులో పసుపు ఎంత శ్రేష్టమైందంటే అది చాలా రైతులు ఇప్పటికి కూడా అనేకమైన ఇబ్బందులు పడుతూ పండిస్తూనే ఉన్నారు. రమణారావు గారు, మీతో ఒక మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఒకప్పుడు కూలీలు ఉండేవారు గ్రామాలలో. మొన్న నిజామాబాద్ పోయినప్పుడు నేను పంట పొలాలలో తిరిగినప్పుడు ఎట్లా మీరు ఈ పసుపును పండిన తర్వాత భూమిలో నుంచి తీయడానికి వాళ్ళకి కూలీల ఖర్చు బాగా అవుతుంది, కూలీలు దొరకడం లేదు కూడా. అట్లాంటి సందర్భాల్లో నేను ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసిన, మెకనైజేషన్ అవసరం. అంతేకాదు పసుపును ఉడకబెట్టడానికి ఈరోజు కట్టెలు వాడుతున్నారు రైతులు. కట్టెలు తీసుకురావాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఫారెస్ట్ ఆంక్షలు ఉన్నాయి, ఉడకబెట్టడానికి కష్టమే. ఇంత సైన్స్ పెరిగిన తర్వాత ఉడకబెట్టడానికి యంత్రాలు మనం సదుపాయం చేయకపోవడం చాలా విచిత్రమైన విషయం. అందువల్ల నేను ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఒక్క మాట నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. సరైన వేదిక ఇది. ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మనం ఉన్నాం. ఇది మనకు గొప్ప స్థలం. ఇది ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరిగినాయి, ఎన్నో చర్చలు జరిగినాయి ఇక్కడ. ఈ పవిత్రమైన ఈ స్థలంలో మీ అందరితో మనం చేస్తా ఉన్నా. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత అనేకమైన అంశాలలో ఒక మైనర్ ఇరిగేషనే కాదు, అనేకమైన రంగాలు వెనుకబడిపోయినాయి. వాటి ఊసే లేకుండా పోయింది. అందుకే ఒక్కటొక్కటిగా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మా ప్రయత్నాలు సఫలం కావాలి అని అంటే ప్రభుత్వానికి మా బాధ్యత ఏం పెట్టినారు? మీరు కష్టపడి చెప్పండి, నిష్ణాతులతో అనుభవజ్ఞులతో మాట్లాడండి. మన వ్యవసాయము ఏ విధంగా మార్పిడి కావాలి, లాభసాటి వ్యవసాయం ఏ విధంగా జరగాలి, రైతు సంక్షేమానికి ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలి. వ్యవసాయము, రైతు సంక్షేమము ఈ రెండింటి విషయంలో కూడా మా పైన బాధ్యత పెట్టింది. కాబట్టి ఈరోజు నిజంగా నేను చాలా అదృష్టవంతుడిగా భావిస్తూ ఉన్నా. ఒక పక్కన కుటుంబ సభ్యులు, ఇంకొక పక్కన ఎస్ఎన్ రెడ్డి లాంటి కాంట్రాక్టర్లు, ఒక పక్కన నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు అనేక మంది యూనివర్సిటీలో కానీ ఇతర ప్లేస్లలో కానీ కలుసుకున్న వాళ్ళందరూ కలుసుకున్నారు. నేను అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నా, తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనం అనేక పంటలు తెరమరుగైపోయినాయి. మొన్న మధ్యనే మేము కమిషన్ తరఫున
అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రంగారెడ్డి జిల్లాను హార్టికల్చర్ హబ్గా డిక్లేర్ చేశారు. అది ఇప్పుడు లేదు. అందుకే మేము యాచారం మండలంలో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టు తీసుకున్నాం. ఈ కూరగాయలు కానీ, ఆకుకూరలు కానీ, పండ్లు కానీ, పూలు కానీ పండించే రైతులకు ఏది అవసరం, ప్రభుత్వాల నుంచి సబ్సిడీలు వేటికి ఇవ్వాలి, మార్కెట్ వ్యవస్థ లేదు దగ్గర, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేసినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గారు అండ్ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు నిర్వాహకులు మీకు అందరికీ ఈ ఉపన్యాసంతో కాదు, నిజంగా మన తెలంగాణ పూర్వం పంటలు, పూర్వం వ్యవసాయం, కెమికల్ ఎరువులు వాడుతున్నాం మనం. ఈరోజు యూరియా గురించి ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో మనం చూస్తున్నాం. పొద్దున నేను యూనివర్సిటీకి పోయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న సైంటిస్టులతో అడిగిన, యూరియా వల్ల నష్టమా లాభమా అంటే సైంటిస్టులు అంటున్నారు డెఫినెట్గా నష్టమే. దీనికి ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి? యూరియా రైతులు అవసరానికంటే ఎక్కువ వాడుకోవడం కానీ, నిల్వ పెట్టుకోవడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతుందో దొరకదో అనే బాధ. ఒక పక్కన వ్యవసాయంలో పెను మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నీటి పారుదల విషయంలో కూడా అనేకమైన పెను మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉన్నాయి. ఎప్పటికి కూడా కాలం సహకరించదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూగా 3 సంవత్సరాలు కృష్ణానదిలో నీళ్ళే లేవు, కరువు వచ్చింది. అట్లాంటి పరిస్థితులు కూడా ఎప్పుడైనా రావచ్చు. అందువల్ల చిన్న నీటి పారుదల, పెద్ద నీటి ప్రాజెక్టులు, అదేవిధంగా వ్యవసాయంలో పాత వ్యవసాయం, కెమికల్ ఎరువులు లేని వ్యవసాయం. ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే అమెరికాలో ఉన్న ఒక కంపెనీ, సింజెంటా కంపెనీ, అది కలుపును నివారణ చేయడానికి ఒక మందు వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు. అది నిషేధం ఉంది దానిపైన. అయినా కూడా రైతులు అమాయకంగా తీసుకుపోయి కలుపు మందు గురించి, కూలీలు లేరు కాబట్టి సునాయాసంగా కలుపు పోతుందని దాన్ని వాడుతున్నారు. దానివల్ల భూమి బలహీనమైపోయి ఆ భూమిలో పండించే పంట వినియోగదారుడికి ఒక శాపంగా మారింది. మొన్న మధ్యన మేము స్టడీ చేస్తే, నేను చండీగఢ్ ఆ ప్రాంతాలకు పోయినప్పుడు, హర్యానా పోయినప్పుడు అక్కడ అడిగితే పంజాబ్లో ఇప్పటికే భూములన్నీ చెడిపోయి ఆ భూమిలో పండే పంటలు తింటే నివారణ కానీ అనేకమైన భయానకమైన రోగాలు వస్తున్నట్టుగా అక్కడి రైతులంతా చెప్తున్నారు. కాబట్టి సేంద్రియ వ్యవసాయం పక్కన మల్లాలి అనే మాట మీలాంటి పెద్ద మనుషులు అంటున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దానికి సహాయ సహకారాలు ఇస్తున్నది. కాబట్టి నేను కేవలం వ్యవసాయం నీళ్ళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే, ఈరోజు చాలామంది వ్యవసాయాన్ని వదిలిపెట్టి పట్టణ ప్రాంతాలకు వచ్చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, కౌలు వ్యవసాయం కూడా బాగా పెరిగిపోయింది. కౌలు రైతులు పెరిగిపోయినారు, ఇంకా పెరిగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒక పక్కన కౌలు రైతు సంక్షేమం చూడాలి, ఒక పక్కన రైతులు చూడాలి. ఇవన్నిటికీ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా దూరదృష్టితో అనేకమైన విషయాలు మాతో మాట్లాడడం కానీ, మాకు ఆ బాధ్యత పెట్టడం కానీ. అందువల్ల వేదిక పైన మీ పెద్దలంతా కూడా, వేదిక ముందున్న పెద్దలంతా మీకు అపారమైన అనుభవం ఉన్నది. మీరు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, మీ జీవితంలో ఈ రాష్ట్రానికి సేవ చేసిన పెద్దలు మీరంతా. మా కమిషను బూరుగుల రామకృష్ణారావు భవన్లో మొదటి అంతస్తులో ఉంది. మీరెప్పుడైనా రావచ్చు. మీ సలహాలు మాకు కావాలి. మేము మీ సలహాలను సంపూర్ణంగా అధ్యయనం చేసి ప్రభుత్వానికి ఒక సమగ్రమైన నివేదిక ఎప్పటికప్పుడు ఇవ్వడానికి మేము మా బాధ్యత పెట్టింది. కాబట్టి ఇక నేను చివరిగా ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడకుండా నేను ఒక మాట ఈ సందర్భంగా మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని ఎప్పటికీ మనం తలుచుకుంటాం. ఒకసారి హైదరాబాద్ నగరం కొట్టపోయినప్పుడు, భారీ నష్టం జరిగినప్పుడు అప్పటి నవాబు మోక్షగుండం
విశ్వేశ్వరయ్య గారిని పిలిచి సలహా తీసుకొని ఆయన దగ్గర ఉన్న కొంతమంది ఇంజనీర్లతో కమిటీ వేసి గండిపేట ఉస్మాన్ సాగర్ హిమాయత్ సాగర్కి ఆనకట్ట వేయడం జరిగింది. మీ ఆలోచన విధానం కానీ, మీరు నిర్మించిన ప్రాజెక్టులు కానీ, మీరు శ్రమపడ్డ నీటి నిల్వలు కానీ అమోఘమైనవి. మీ మీ సర్వీస్ ఈ రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఇంకా మున్ముందు అవసరం. చాలా రాబోయే రోజులలో అనేకమైన ఛాలెంజెస్ మన ముందు ఉన్నాయి కాబట్టి వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకోవాలి, గ్రామీణ ప్రాంతాలను కాపాడుకోవడానికి మీ సహాయ సహకారాలు ఎప్పటికీ అందించాలని మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ మెసేజ్. ఈరోజు మీ ద్వారా చాలా విలువైన సమాచారం తెలుసుకున్నాం సార్. వ్యవసాయంలో నీటిని ఉపయోగించడంలో తెలంగాణ ఏ విధంగా ఉండేది, అంటే గతంలో ఎలాగ ఉండేది, భూత వర్ధమాన భవిష్యత్తు కాలాల్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా క్లియర్గా తెలియజేశారు సార్. ఇంతకుముందు ఎలా వ్యవసాయం ఉండేది, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఏమి మార్పులు జరుగుతున్నాయి, తర్వాత మనం ఫ్యూచర్లో చేయాల్సిందేంటి వ్యవసాయానికన్నా ఈ సమాచారాన్ని చాలా వివరంగా తెలియజేసినందుకు మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. అలాగే అంతరించిపోతున్న ఈరోజు పంటల గురించి కూడా మీరు చెప్పడం జరిగింది. అది సార్ చాలా ముఖ్యము. ఆ పంటలతోటి రైతులకు లాభమే కాదు, మనకు కూడా ఆరోగ్యానికి కావాల్సిన అన్ని రకాలైన పంటలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కూడా మనకు కావాలి. అలాంటివన్నీ పండించడంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యతను మీరు వివరించారు సార్. ధన్యవాదాలు. అన్నిటికన్నా నాకు ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ చాలామంది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పేవాళ్ళు, చాలా ప్రోగ్రామ్ చేసామని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు మీ నుండి ఇది ఒక పవిత్ర స్థలం అని అన్నప్పుడు నా హృదయం ఆనందం చెప్పలేదు సార్. అంటే దీనిలో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇంజనీర్లు అంటే మీకున్న అభిమానాన్ని తెలియజేస్తుంది సార్. వాళ్ళ ఆఫీస్ అంటే ఒక పవిత్ర స్థలం అన్నారంటే అది వేరే విషయం కాదు, ఓన్లీ ఇంజనీర్స్కు మీరు ఇస్తున్న విలువని నాకు అర్థమవుతుంది సార్. అలాగే ఇంకొక ఆనందకరమైన విషయం, ఈరోజు ముఖ్యమైన మోసమున్న విశ్వేశ్వరయ్య గారిని కూడా మీరు స్మరించడం అనేది ఎన్నిటికి కూడా మాకు గుర్తుండిపోయే విషయం సార్. మీరు ఈరోజు మా సెంటర్కి రావడం అనేది మేము గర్వకారణంగా ఫీల్ అవుతూ మరొక్కసారి మా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ తరఫున, మా అందరి తరఫున మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Now I request Dr. K. Sitaram Babu Garu to announce the presentations and then propose vote of thanks. Thank you very much, sir. I think we have a wonderful event today. And before we get into the formalities of the vote of thanks, I would request the chairman-elect and the convener of the event to first felicitate our chief guest, M. Reddy Garu, ex-MLA. And I belong to his constituency, sir. I am from Hyderabad, so he is my MLA for two times MLA. I request the council members and committee members please come on the dais. The felicitation to our chief guest. సార్ మీరు ముందుకు రండి సార్. యా ఎస్ సార్ ప్లీజ్. రైట్ highly personality, huge personality, sir. Since I know him, he's from my constituency, I know his capabilities, sir. Now, we request the chairman-elect and the
council members, the committee members to felicitate our keynote speaker from today. Dr. K.V. Ramnarao garu is being Electrical Engineering and Technology. He has given a lecture on engineering applications in enhancing water efficiency and crop water. Sir, please. Yes. Right, sir. అందులో లైట్ పెట్టిన కూడా ఎందుకు సరిపోతుంది లైటింగ్ ఉండదు All erudite people who are sitting here, covering personalities and all corporate members. I think we had a wonderful session today. At the outset, I would thank the ex-MLA Reddy garu. Ex-MLA Reddy garu for having made his presence here in spite of a busy schedule, sir. Thank you very much, sir. We also have with us the excellent keynote address given by Dr. K.V. Ramnarao garu. He is basically Dean and for the Agriculture, Engineering and Technology. And we also thank the chairman and the chairman Venkatramma garu and the convener Dr. Reddy garu for having made this event a grand success. It's such a wonderful keynote speaker, and the content of this is very relevant to what the Gurram Koti garu stands for. We also thank the Mari Ramesh garu for having read the citation, and engineer Rama garu also for having read the citations, and the participation of family members really added value to this event. We also thank the committee members Rama garu, Mohammed Mohiddin garu, and also the chairman-elect for being present here. And we also have council members with us, Aishwan Raj garu and Reddy garu, and the past chairman Rameshwara garu, who has left some time before. We also appreciate all the family members of Gurram Reddy garu for having come in spite of probably these busy schedules you might have otherwise, and present here physically and seeing through the spirit event and making this event a grand success. We also appreciate the corporate members and NARSAIAH members for having patiently listening to the and watching the entire event. And we also thank some of the corporate members who have joined online. This is basically a hybrid mode, both online and offline. And we thank one and all the. Basically, I forgot to mention about the two awardees, Engineer R. VENKATRAMA NARSAIAH garu and C.I.C.I garu. I think family members had a wonderful time today, and great applause from Institute of Engineers. And before we get into the national anthems, we actually like to, sorry to mention a couple of key figures of Institute of Engineers, senior personalities, M. Sharad Babu garu, SC retired ICAD, B. Chandrakala garu, SC retired ICAD, and Professor Aspi Kumar garu, Professor Agriculture University College of Agriculture Engineering. They lost their, they were demised, sir, and of course we don't have to stand for as a mourning, and since we go with the national anthem, I think we appreciate everyone to stand up for the national anthem, and then we'll go for dinner. Dinner will be served immediately after this event. Thank you. I should stand on
guys, before and after. Sinu. Thank you.